ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಘೋರ ದುರಂತ ನಡೀತು ಅಂದರೆ ನಾವು ರೈತರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂತು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಿರೋ ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಬಂದು ಒಂದೊಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ಅವಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗಿಂತನೂ ಬೀದಿಲಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಗಿಂತ ಓದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈಗ 77 ಜನ ಆನೆಗಳು ತುಳಿದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಈ 77ನೇದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ಸಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಾಗಿರೋ ನೋವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. These are the distressed and anguished voices from Sakleshpur Taluk. Farmers and villages in South Karnataka who worshipped the elephants earlier are now living in constant fear of being killed by these giant animals. On November 1st, 34-year-old Manu was trampled to death in Hebbanahalli village. The incident took place when he was returning home from a local temple. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದ ಅಂತದೇ ಮನೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಸಾವು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋರು ಬದುಕೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Suresh, a farmer from Kalile village, too lost his father in July this year after an elephant attack in his own farm. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೋಟದ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಇದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ 3 ಆನೆಗಳು ಸಡನ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೀವ ಮರಣದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Karnataka has over 6,000 free-ranging elephants according to the 2017 census. South Karnataka has the highest concentration of these elephants. On an average, 1 person dies in 45 days in human-elephant conflict in Sakleshpur. In Hassan division alone, 72 people have died in elephant encounters since 2000. Most of the villagers stay in close proximity to the reserve forest. Crushed fields, broken gates and fences, uprooted trees, squashed coffee cherries are a normal sight in Sakleshpur villages. Over 36,000 of instances of crop damage, property damage and human injuries have been reported in Sakleshpur in the last 10 years. Why have the encounters spiked lately? Wildlife conservationists feel habitat loss in Hassan district is one of the key reasons. Elephants also have lost a lot of natural habitat. Definitely, the construction of Himawati Dam did inundate a lot of primary forests in these areas. So loss of habitat, not just in Hassan but in general, has been one of the key reasons for an increased interaction between people and elephants, to be specific. And many times these interactions will not be positive. There will always be losses on both sides, wherein it will affect both people, their lives and livelihoods, and elephants also. We are seeing fatalities on both sides. With over 35 elephants moving around this area on a daily basis, lives and livelihoods of people have turned upside down. Their daily routines have been disrupted, crop losses have pushed some farmers in debt, field laborers are migrating, and some are living with terrifying memories of elephant attacks. ಈಗ 23 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಲು ಫಸಲು ಕೊಯ್ಲು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಸಮಯ ಒಂದು 5-5:15 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಮೂಟೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆನೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಮೃತಪಟ್ಟ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋರೆಯಿಂದ ತಿವಿದು ಅವನನ್ನು ತುಳಿದಾಕಿತ್ತು. ಆ ಶಾಕ್ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 23-24 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಕಿಂದ ಎದ್ದು ನಾನು ಕೂರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. With rising man-elephant conflict in Karnataka, recently an elephant task force was set up by the state government. We have to understand that Hassan is located in a place where there are elephants in the surrounding areas. If we zoom out, there is Coorg to the south and Chikmagalur to the north, which are also again districts which have elephants. Right, so we have to look at it in a broader management perspective. The task force is definitely a very, very important step, because conflict management is something that has to happen day in and day out, because there is a chance of people encountering elephants on a day-to-day basis. So hence the task force becomes really important in the conflict management perspective, where there are people patrolling these areas, informing locally, making public announcements. These things are really important to avoid any, encounters between people and elephants. Farmers feel early warning systems like WhatsApp alerts, voice calls, and digital display boards are temporary solutions. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ IFS ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ RFO ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, RFOಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ACF, DFOಗಳು, PCCF ಈ ಥರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಕ್ಕತ್ತಾರೆ. Compensation by the government for crop loss barely meets the need. Just a week ahead of harvest, a herd of 27 elephants destroyed crops in a field in Mogali village, less than 10 kilometers from where Manu was trampled to death. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100% ಇಲ್ಲ ಮಾಮ. ಇದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾಗ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗೋದು. ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಿರ್ದು ಮಾಮ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 27 ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, 26 to 27 elephants have entered. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 week ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು, and it is totally gone. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Farmers say it takes at least 2 to 3 years to recover from one crop loss in a season. ಏನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏನಾದರೂ IFS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇವರು ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ. With lingering grief, regrets and questions, people of Sakleshpur demand sustainable action from the government. After Manu's death, rumors are doing the rounds that people of Hassan district would boycott the upcoming Karnataka Assembly elections.